It's a good way to start. And Prime Minister, thank you very much. සංචාරක කර්මාන්තය සංස්කෘතිය වටිනාකම් ප්‍රතිපත්ති ජාත්‍යන්තර ආකර්ෂණය සහ විශ්වාසය මගින් ලෝකයට බලපෑම් කළ හැකි මෙවලමක් යැයි ඩාවෝසි ගෝලීය සංසදය අමතමින් අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය පවසයි. ලෝක ආර්ථික සංසදයට සමගාමීව 2026 ජනවාරි 20 වැනිදා පිස්බුයින් ඩාවෝස්හි Euronews මධ්‍යස්ථානයේ පැවති Tourism as Soft Power and Diplomatic Capital යන තේමාව යටතේ සංවිධානය කළ සංවාදයකට අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය සහභාගී වූවාය. සංචාරක ප්‍රවේශය සහ ජනතාව අතර සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම මගින් ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය, සංස්කෘතික හුවමාරුව සහ කලාපීය සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කරගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම මෙම සංවාදයේ ප්‍රධාන අරමුණ විය. සාකච්ඡාවට තුර්කි රාජ්‍ය සංවිධානයේ මහලේකම් කුබාන් ඔමරලියව් සහ සෞදි අරාබියේ අසීර් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මෙෂාරි අල් නහර් එක් වූහ. නිරන්තර අර්බුදකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන ලෝකයක බලාපොරොත්තුව නැවත ගොඩනැගීම සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව පිළිබඳ කතා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව කදිම උදාහරණයක් බවත් දේශගුණික විපර්යාස, භූදේශපාලනික අස්ථාවරතා සහ ආර්ථික අස්ථාවරතා යන වේගයෙන් වෙනස් වන ගෝලීය රටා මැදේ සංචාරක කර්මාන්තය සුවිශේෂී සහ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරිය ගෝලීය ප්‍රවණතා පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් අවධාරණය කළාය. සංචාරක ව්‍යාපාරය ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස පමණක් නොව ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කරන සමාජීය ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කරන සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව වර්ධනය කරන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මෙවලමක් බවද ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළාය. ශ්‍රී ලංකාව මෑත කාලයේදී මුහුණ දුන් අත්දැකීම් සඳහන් කරමින් දිත්වා සුලිකුණාටුවෙන් සිදු වූ බලපෑම් ඇතුළු විවිධ අර්බුද තත්ත්ව මැද්දේ වුවද රටේ සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් ලෙස නැවත ගොඩනැගීමට හැකි වූ ආකාරය පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍යවරිය පැහැදිලි කළාය. විනිවිද බවින් යුතුව අර්බුද කළමනාකරණය සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමග උපාය මාර්ගිකව සම්බන්ධ වීම හරහා සංචාරකයින්ගේ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට හැකි වූ බවත් එමගින් අභියෝගාත්මක තත්ත්වයක් යටතේ පවා වාර්තාගත සංචාරක පැමිණීම් වාර්තා කිරීමට හැකි වූ බවත් ඇය පෙන්වා දී. දේශගුණික මූල්‍යකරණය, ඩිජිටල් පරිවර්තනය, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව සහ ප්‍රමිතියකින් යුත් දීර්ඝකාලීන තිරසර සංචාරක කර්මාන්තයක් ගොඩනැගීමේ වැදගත්කමද ඇය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නාය. සංචාරක ව්‍යාපාරය ලොව පුරා මිලියන ගණනක රැකියා අවස්ථා සඳහා මං විවර කරන බවත් විශේෂයෙන් කාන්තාවන් සහ අවදානමට ලක් විය හැකි ප්‍රජාව සඳහා සාධාරණ හා සමාන අවස්ථා සහතික කිරීම සඳහා සියල්ල ඇතුළත් ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වා දීම අත්‍යවශ්‍ය බවත් ඇය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නාය. Well, that's the way of the world. That is the reality that we have to deal with. And I think we still need to look for stories of hope, stories of recovery, stories of resilience. And you find that throughout the world. And I would like to think Sri Lanka is one of those stories. So instead of always, focusing on where the conflict is, I think we can also focus on where there are moments of recovery, moments of hope, moments of real resilience shown by people and communities, and invest in those stories and invest in those parts of the world as well. So maybe shift the narrative, right? And I think we are offering an experience that can shift that narrative. And I think shifting that narrative is also important because that is also part of the story of the world. Well, thank you, Prime Minister. And now, of course, give you at this point, really a platform because sometimes we hear about Sri Lanka, but it comes from sort of the experience of someone who went there and it's their own take on the country. It's very difficult to define a country in just a few words and a few sentences. But, given that we're here in Davos, and the great thing about Davos is that you get to be in 30 different countries in a week because you get to have all of these meetings that normally you'd have to travel for, and now they're all concentrated here. So what is the image beyond the pitch? Because that's seems to me too reductionist. What is the narrative that you come here and you explain about your country, in particular with the sector? Well, my fellow panelists talked about tourism as an experience now, and I think Sri Lanka really offers a unique experience because yes, we have culture, we have heritage, we have great food, we have history, we have wildlife, we have beaches, all packed into 650,000 square meters. So within a day, you can sort of experience all of these different aspects of Sri Lanka. But if you really ask me what it is that's really unique about Sri Lanka,
I would say it's people. You ask anyone who's been to Sri Lanka, and it's the warmth of the people, the connections you make, the relationships you establish, and I think that's what's so important about tourism and tourism today in this very unstable, chaotic context, where tourism can be that bridge, can build those human relationships and those people-to-people connections that bring a little bit of sense of sanity amidst all of this chaos. And I think Sri Lanka, the connections you make in Sri Lanka will really be meaningful in that sense. So it's a society, you would say, that is still open to the world. And this seems a cliche, but it's not, because at this point in time, there are clear countries, and I don't want to name names because that's not the point, that are really retrenching, that I'm saying we go first. Then the rest, it's an open conversation. So would you say maybe perhaps that is also what they can find, a society that is still open to making these connections? Open to making those connections. I think the way we welcome people, the word that we use, Ayubowan itself, right? It's about may you live long, have a long life, right? And I think that sentiment is what we've been known throughout history for. And I think that's what makes Sri Lanka special and unique. And yes, at a time when others are retrenching or being very protectionist or being very exclusivist in who they welcome and who they don't, Sri Lanka is actually one of the countries in Asia where everyone is welcome. Even warring partners can meet in Sri Lanka. And just Prime Ministers, I know you have to go. Just a final question. Of course, it's Davos, so we have to talk about business too. For an investor, for foreign money, cash that is willing or would be happy to put it to work in your country, what can they expect in terms of authorities, in terms of a willingness to give permits, to work together, to give access to public tenders, to constructions, workforce? What can they expect? Well, we are looking to build that infrastructure, the infrastructure that is welcoming towards investors, one that's transparent, accountable, but I must say that we're looking for investors who are interested in a long-term investment, in an investment that will ensure a resilient economy, a resilient tourism sector, one that's green, one that's climate friendly, and one that's also inclusive. Right? So that's the vision that we have for our tourism sector, one that will actually contribute to fixing some of the more structural problems in our country as well, right? And where our overall, and fits in with our overall economic and development vision for a more inclusive, climate-friendly country. And that's the kind of investment we look for even in the tourism sector. Thank you very much. And now, for your time. Thank you. Highly appreciate it. Thank you very much. Thank you. Thank you.